rona as pastors, La itse gore rona jaaka baruti baena you can't pastor without having to sometimes look into the future. wena o ka se kgone go rera ka ntlha ya gore o lebelele ko bokamosong. No, you cannot lead O people ka se etelele pele Yeah. batho without from time to time looking into the future, ka nako le nako o sa lebelele bokamoso. because you have to make sure Ka ntlha ya gore o tshwanetse go netefatsa that the people you lead gore batho bao ba etellang pele will be able to handle whatever is coming. ba tla kgona go tshwara sengwe le sengwe se se tlang Yeah, to handle. go emelana. Yeah, go emelana. You see, they will be able to handle whatever is coming, Ba tla kgona go emelana le sengwe se se tlang. and then you will know that you know, not necessarily you have safeguarded them, but that God has used you to prepare them Ebi for what is o coming. tlile go itumelela go itse gore modimo o go dirisitse gore o ba lokisetse se se tlang. The future is bittersweet. Bokamoso bo monate bo bodila bo botlha. The sweetness of the future, Monate wa bokamoso or let me start with the bitterness. The bitterness of the future botlha ba bokamoso is that it's not going to be rosy. ga go mabloma ga go phatsimi fela. The world is going to have many more problems. Lefatshe le tlile go nna le mathatanyana a le mantsi. Not nyan. Mathata a le Matha, mantsi. yes. The earth is going to have many problems. Lefatshe le tlile go nna le mathata a mantsi. Some of them will become global. A mang a teng a tlile go nna mo lefatsheng Some lo lotlhe. will be localized in certain countries. A mang a tlile go nna fela mo ditikologong tse di rileng. Like we are seeing happening in between Russia and Ukraine. Jaaka re bona se se diragalang magareng ga Russia le Ukraine. And I cannot guarantee that those are the only wars that are going on, because those are the only ones that are on television. Ebile ga nkitla ke le netefaletsa gore ke tsona fela ka ntlha ya gore ke tsona tse re di bonang fela mo TV. But I think the biggest problem of humanity Me ke nagana gore mathata a le mantsi a botho that is happening now and going into the future a diragalang gona anong ebile a sentse a tla diragala mo bokamosong has more to do with the moral decay of nations. a mana thata le maitshwaro go tlhoka maitshwaro a batho. When I say moral decay, Ga ke re go tlhoka maitsholo I'm speaking in God's perspective. ke bua ka dikakanyo tsa modimo ka tsela e Because modimo a naganang ka teng. that kind of moral decay Ka ntlha ya gore go tlhoka boitshwaro boo is going to be is being institutionalized ebile gona gwa diragadiwa and constitutionalized. ebile go tsenywa mo molaotheong. Yeah, go tsenywa mo molaotheong. It's been constitutionalized. Some of you don't know Ba bang ba lona ga ba itse that there are nations today gore go na le dinaga gompieno that are preparing tse di baakanyang to allow human beings gore batho to marry animals. gore ba nyale diphologolo. Are you hearing what I'm A le saying? utlwa se ke se buang? There is coming a time Go tla nako where a human being mo motho is going to be married to a dog, a tlileng go nyalana le ntša, a horse, a cat, pere, katse, whatever it is, sengwe le sengwe, because it is their human right. ka ntlha ya gore ke ditshwanelo tsa bona. There is coming a time, Go and tla it is nako, now, le gona yaanong where parents will never be allowed mo batsadi ba ka sekeng ba letlellwa to say what sex their children are. gore bana ba bona ke ba bong bo bofeng. You are supposed to leave that O child, tshwanetse go tlogela ngwana o fela yalo experience life, a tsamaye mo and botshelong then determine mme ena a swetse which sex they want to be gore called. ena o batla go nna wa bong bo bofeng, Because that will appear in their ka identity. ntlha ya gore seo se tlile go card. bonagala mo paseng tsa bona, boitshupong ba bona. You see, when the Bible speaks about depravity, La bona ga Bible e bua ka tlhago in the book of Romans chapter 1, depravity. What is depravity? ko bukeng ya Baroma wa ntlha. Uh, Tlhaelo yeah, where
the mind reaches a place mo dikakanyo tlhaloganyo ya gago e tlileng go fitlha mo lefelong where it loses the basic messages of life that God has created it to receive. mo e tlileng go latlhegelwa ke boleng teng ba molaetsa o modimo a batlang gore re o fitlhelele. By that I mean, Ka seo ke ra gore I once made an example ke ile ka dira sekao to say if this is water, ka re ga se e le metsi somebody can say, mongwe a ka re I have a right to call it whatever I want it to be. nna ke na le tetla ya go ibitsa sengwe le sengwe se ke batlang go ibitsa sona. I choose to call this Coke. Ke kgetha go ibitsa Coke. So even if you can go into a laboratory Le ga o ka tsena ko lab ko laboratory and prove scientifically mme wa e proofa ka science that this is water, gore se ke metsi, the person will say, I have the right motho a ka bua gore nna ke na le to tetla choose what it is. gore nna ke ibitsa So eng. the laws of nature, Mme melao ya tlhago the way God has placed them, ka mokgwa modimo a e beileng ka teng, humankind, batho especially those that have got to do with morality, gantsintsi tseo tse di tsamaisanang le maitsholo, humankind batho is slowly moving away from them di a ba suta mo go tsona and choosing to call them whatever they want. ebile ba kgetha go di bitsa sengwe le sengwe se ba batlang go se bitsa sona. That's where the world is going. Ke mo lefatshe le yang ko teng. And you see, the way to make it acceptable Ebile la e bona gore ya dumelesega is to repeat it. ke go e boeletsa, Put it where people will see o e it, beye mo batho ba kgonang go e bona mo hear teng. it Ba e utlwe until they accept. go fitlhelela ba e amogela It's like that. go fela yalo. Eish. So the kind of church Ka jalo mokgwa wa kereke, mofuta wa kereke of the future ya bokamoso cannot remain where it is now. Are e you ka hearing se what I'm kgone trying go to nna say? se e leng sona gompieno. There is a deeper place the church has to get into Go na le lefelo le le boteng le kereke tshwanetseng go fitlha mo go lona, that will, by constitution, in other words, by being, mme mo e leng gore ka tshwanno by being, ka go nna, ka go nna by what you are, ka se o leng sona, by the constitution of your being, ka ka mokgwa wena o leng ka teng, the depravity tshenyego is not able to enter you. ga e kgone go tsena. Amen. God, you must be made of a spiritual material O dire ka tsela that cannot be e penetrated ka se kgoneng go tsenega by the darkness, ke lefifi the depravity go tlhoka mabobodu that is entering the world. le le tsenang lefatshe. My spiritual father said, Ntataka wa semowa o buile a re you are a prince. wena o kgosana, And if you are a prince, ga wena o le kgosana, a prince lives by principles. kgosana yona e phela ka molaotheo, And the principles mme metheo eo make the prince e etsa gore kgosana a principality. e nne a busang. You see, being a principality Wa bona go nna mmuso speaks of capacity, e bua ka bokgoni, ability, bokgoni your ability to get into fire bokgoni ba gore wena o tsene mo molong and not burn. ebile o ska tjha. Amen. The fires of this world, Mollo wa the lefatshe le, fires of the depravity of mankind, mollo wa bobodu bo wa botho, even when you work there, le ge o bereka ko even teng, when you live le there, ga wena o nna even when you bobo, interact le with ga le those wena o amana le batho bao, individuals, wena ka bongwe ka but bongwe, nothing they do, le ga gona sepe se ba se dirang, nothing they say, ga gona sepe se ba se no buang. way they act. Hey, it's been good to have you today, and I'm sure the Lord has spoken to you. Well, let's meet again next week. Remember, 9 o'clock, we have our service in the building. 9:30, we go live. So I would like you to help me. Just like,
share, subscribe, and let's get the gospel to go viral. We want Jesus Christ to really be Lord. Until next time, from me,